Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Samasitam Buddha Sundarangam Nandar Agom Vidamaniya Vishesha Shobha Govindam Adi Purusham Tamaham Jami Govindam Adi Purusham Namaham Bhajami Govindam Hari Purusham Namaham Bhajami Angani Asa Sakalen Priya Priti Manti Lasyan Dipan Dikayanti Ananda Chinmaya Sadhu Jala Vigrahasya Govindam Adi Purusham Namaham Bhajami Govindam Adi Purusham Namaham Bhajami प्रभु दया कर मोरे जगत संसारे पतित पावनाय तू तव अवतारा
मोचमपतिता प्रभु न पाए प्यारा अहं प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखे कृपा बल्लकाना कर आमी बर दुखे दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बाले पाय चैतन्य निताय अहा स्वरूप चानाताना रूप रघुनाथा बटयुगशी जीवा प्रभु लोकनाथा दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगमागे नरोत्तमदाता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा
bodhisatma. Vandamogi savadana mate. Sagara prasade pan te pavotoriya chai. Krishna prapti hoi jaha hoi te. Gurumuga padma vakya chitite koriya kya. Koriyo mane asa. Radi ese utama kadi. Prasade pure sarva asa. Chapuran dillo de janma janma prabhu se. Divya jnana meri prasarito. Prema bhakti yaha koite avidya vinasha jagte. Vedehai sagara sarito. Guru karuna sindhu ahama janara bandhu. Lokana lokara jivana. Mahaprabhu koro daya deha more pada jaya. Sai sukha tribhuvana. Srila Prabhupada padita pavana. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada. Prabhupada Jaya Prabhupada. Prasaya Putale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Nityanamine Namayo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Putale Srimate Bhakti Vedanta
शून्यवादी अक्षत्यारे शता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंदा जय श्री प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निदाई गौर प्रेमानंदे। All glories to some devotees, Hare Krishna. All glories to some devotees, Hare Krishna. All glories to some devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya नमो शुभात परमहंस प्रवचकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जाय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जाय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद की जाय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जाय। वृंदावन धाम की जाय। नवदीप मायापुर धाम की जाय। गंगा माई यमुना माई की जाय। समवेत भक्तवृंद की जाय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे। All glories to Sama devotees, Hare Krishna. All glories to Sama devotees, Hare Krishna. All glories to Sama devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Can that fan be switched off? Fan is there. So we are all very fortunate to hear from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 6, Text 30. Sahasra Yuga Paryante Uthayedam Sisrikshataha Marichi Mishra Rishayaha प्राणेभ्योऽहं च जग्गिरे। सहस्रयुगा पर्यन्ते उत्थायेदं रिक्षतः मरीचिमिश्र ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जग्गिरे। सहस्रयुगा पर्यन्ते उत्थायेदं शिश्रिक्षतः मरीचिमिश्र ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जग्गिरे।
word by word meaning and translation purports by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sahasra, 1000, Yuga, 4.3 million years, Paryante, at the end of the duration, Uthaya, having expired, Idam, this, Sisrikshataha, desire to create again, Marichi Mishraha, rishis like Marichi, Rishayaha, all the rishis, Pranebhyaha, out of his senses, Aham, I, Cha, also, Jaggire, appeared. After 4.3 billion solar years, when Brahma awoke to create again by the will of the Lord, all rishis like Marichi, Angira, Atri, and so on were created from the transcendental body of the Lord, and I also appeared along with them. The duration of a day in the life of Brahma is 4.32 billion solar years. This is stated also in the Bhagavad Gita. So, for this period, Brahmaji rests in Yoga Nidra within the body of the Garbhodakshai Vishnu, the generator of Brahma. Thus, after the sleeping period of Brahma, when there is again creation by the will of the Lord through the agency of Brahma, all the great rishis again appear from different parts of the transcendental body, and Narada also appears. This means that Narada appears in the same transcendental body, just as a man awakes from sleep in the same body. Sri Narada is eternally free to move in all parts of the transcendental and material creations of the Almighty. He appears and disappears in his own transcendental body, which is without distinction of body and soul, unlike conditioned beings. Om Ajnanatirmirandhasya Jnananjana Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatam am vande Shri Gurun Dinataranam Paramanandam Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. So a different speaker was scheduled for today's class. But the devotees in Mayapur. So here we see in this particular section that Srila Narad Muni is explaining his past. And here in this verse it is described that how this material world moves in cycle. So here it is described in this verse that how material world moves in cycle. So how our solar year, we feel that our 1 year, we change from 2023 to 2024. So 1 year for us is so long. We have 1 day, then 1 month, and then 1 year. But Brahma's 1 night and 1 day is exceptionally long by our standards. It is 4.3 billion years is 1 night. That's how long he sleeps. இது வந்து நம்ம 2023லேருந்து 24 வர்றது ஒரு வருஷமே நம்மளுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது.
ஆனால் வந்து பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது வந்து 4.3 பில்லியன் வருஷம். அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக அவர் வந்து தூங்குறாரு. So as devotees have services, they'll get up in the morning and then immediately take bath, get ready. Pujaris will go into the altar and start preparing, offer bhoga to the Lord. Wake up the Lord, offer bhoga and prepare everything for Mangala Arati. Similarly, when Brahmaji gets up, he becomes busy with his service. So Lord Brahmaji comes out, the rishis come out, and then on the instruction of the Lord, he begins the secondary creation. நம்ம காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே குளிச்சுட்டு நம்ம வந்து பகவானை வந்து அவர் தூங்கிட்டு இருக்கிறத வந்து எழுப்புகிறோம், அப்புறம் ஆர்த்தி பண்ணுறோம். இதை மாதிரி பிரம்மாவும் அவர் தூங்கி எழுந்திரிச்சதுக்கப்புறம் இந்த படைப்பை வந்து ரிஷிகள் அவங்க மூலம் வந்து தொடங்குறாரு. Of course, we ordinary jivas with ordinary material body, we sleep in ignorance, but Brahmaji sleeps in Yoga Nidra. நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உடம்புல இருக்கிறோம், நம்ம தூக்கம் வந்து இந்த பௌதிக உடம்புனால இருக்கும். அவர் வந்து யோக நித்ரையில் வந்து தூங்குறாரு பிரம்மா. We sleep here on ordinary floor and Brahmaji is sleeping within Garbhodaksha Vishnu. நம்ம வந்து ஒரு சாதாரண தரையில் வந்து நம்ம தூங்குவோம், ஆனால் பிரம்மா தூங்குறது வந்து கர்ப்போதய விஷ்ணுவோட உடம்புல தூங்குறாரு. But despite his exalted status and despite him sleeping within Garbhodaksha Vishnu, yet he is in this material world. Yet he has to create material world again that way. அவர் அந்த கர்ப்போதய விஷ்ணுவோட உடம்புல தூங்கினாலும் இருந்தும் அவர் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் தான் இருக்கிறாரு. Of course, that is his service. Again and again create the planetary system at the end of the night. And yet we see that despite being so close to the Lord, sleeping in him in Garbhodaksha Vishnu, and yet as a service he continues to remain in this material world. But we also hear from Srimad Bhagavatam that even one either is at the stage of Brahma or in the form of a worm, one has to there is no spiritual happiness, there is no, and one moves in cycle even from Brahma to the lowest species. நம்ம வந்து பிரம்மா வந்து பகவானுடைய கட்டளையில் தான் வந்து இந்த உலகத்தை வந்து படைக்கிறாரு. அப்படி படைச்சும் அவர் வந்து பகலில் படைக்கிறார், நைட்டு வந்து அவர் வந்து கர்ப்போதய விஷ்ணுவோடைய உடம்புல தூங்குறாரு. அப்படி தூங்கினாலும் அவர் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த உலகத்துக்குள்ளே இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிக்குள்ளே தான் இருக்கிறாரு. So physical proximity to the Lord does not guarantee that we, our consciousness becomes so exalted that we progress in the path of devotional service. Last few weeks we have been hearing that how Narad Muni through his life, that how he has moved from lower stages to higher stages, from sadhana bhakti to bhava bhakti to prema bhakti. So of course he is Shaktivesh avatar, but by his pastime we learn how to progress through the different stages of bhakti. But the point is that physical proximity alone will not help us to progress in spiritual life. பிரம்மா வந்து நம்ம கர்ப்போதய விஷ்ணுவோடைய உடம்புல தூங்கி ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்தாலும் அவர் பக்கத்தில் இருந்தாலும் இந்த சுழற்சிகளை பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிக்குள்ளே தான் இருக்கிறாரு. நம்ம நாரதமுனியோட கதையிலையும் பார்க்குறோம், அவர் வந்து எப்படி சின்ன குழந்தையிலேருந்து எப்படி அப்புறம் எல்லா நிலையிலையும் பக்தியில் போனார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ இங்கே என்ன கற்றுக்குறோம் அப்படின்னோம்னா, நம்ம வந்து பகவானுடைய பக்கத்தில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம பக்தியில் முன்னேறிடுவோம் அப்படின்னு கிடையாது. Brahmaji, although he is the that way most exalted personality, he resides in the topmost planetary system and yet his body is material. பிரம்மா வந்து ரொம்ப உயர்ந்த லோகத்தில் வந்து ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவருடைய உடம்பு வந்து பௌதிகமானது தான். Very fine, very subtle and very fine, highly evolved material form, and yet it is a material form. While on the other hand, Narad Muni's form is described as transcendental. இந்த பிரம்மாவுடைய உடம்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூட்சமான ரொம்ப நல்ல பௌதிகமான பொருளாலான உடம்பு. ஆனால் நாரத முனியனோட உடம்பு வந்து ஆன்மீகமான உடம்பு.
So Narad Muni's form is transcendental. Both Brahmaji is also engaged in Krishna's service and Narad Muni is also engaged in Lord's service. நாரத முனியும் பகவானுடைய சேவையில் தான் ஈடுபடுறாரு, பிரம்மாவும் பகவானுடைய சேவையில் தான் ஈடுபடுறாரு. So here it is described that in case of Narad Muni, of course we would have heard in the previous verses that how at the end of his so-called physical body, lightning, he transferred from physical body to spiritual form. So we see that physical form means in our case the body is different, the soul is different, and it is described in Bhagavad Gita that how we move from one body to another body. So there is a very clear distinction between the body and soul. But in case of Narad Muni, his form is completely transcendental. So there is no difference between his form and his soul. The whole form of Narad Muni is transcendental. His head, his hands, his body, everything is all spiritual. நம்ம உடம்பை மாற்றிக்கிறதுக்கும் இப்போ நாரதமுனி உடம்பை மாற்றினதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. நம்ம ஆத்மா வேறு, நம்ம உடம்பு வேறு, நம்ம மாறும்போது நம்ம உடம்பு எல்லாமே மாறுது. ஆனால் நாரதமுனி அப்படி கிடையாது. அவருக்கு ஆத்மா, ஆன்மீக உடம்பு அப்படிங்கிறது வித்தியாசம் நிறைய கிடையாது. அது எல்லாமே ஆன்மீகமானது. So here it is, Prabhupada describes that when we go to sleep, we have one body. When we get up in the morning, we continue to remain the same body. So similarly, Narad Muni also, along with all the living entities, and Brahmaji went into the body of Garbhodaksha Vishnu. In the morning, he arose in the same spiritual form. நம்ம நைட்டு தூங்கணும் அப்படின்னம்னா நம்ம ஒரு உடம்புல இருக்கிறோம், எந்திரிச்சதுக்கப்புறமும் அதே உடம்புல தான் இருக்கிறோம். அதே மாதிரி தான் நாரதா, பிரம்மா அவங்கெல்லாம் தூங்கும்போது கர்ப்போதய விஷ்ணுவில் தூங்குறாங்க, திரும்பவும் அதே உடம்புல தான் வர்றாங்க. And because Naradji is Shaktivesh Avatar, a great devotee of the Lord who is teaching the entire manifested, what do we say? Creation means material world only, but he can travel both in the material world and in the spiritual world. Prabhupada is mentioning all parts of transcendent material creation of Almighty, which means not just this universe. He can travel anywhere in this universe, he can travel in other universes, he can travel in the spiritual world. So that is the potency of a great personality like Narada. நாரதமுனி ஒரு சத்தியவேச அவதாரம். அவர் அவர் இந்த உலகத்துக்கு வலம் வரலாம், ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகலாம், வேறு பிரபஞ்சத்துக்கு போகலாம், எங்கே வேணாலும் அவர் போகக்கூடிய வசதி அவருக்கு இருக்குது. So as a pastime, we may think it's described in the pages of Bhagavatam that Narad Muni appeared as a son of a maid servant. நம்ம இந்த லீலையில் பார்க்கலாம், நாரதமுனி ஒரு வேலைக்கார மகனாக பிறந்தார் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். When sun appears from the east, do we say that east is the mother of sun? நம்ம சூரியன் கிழக்கில் உதிக்குது. அப்படி உதிச்சதுனால அது சூரியனோட அம்மா கிழக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? Do we say like that? We don't say. Similarly, when a great devotee appears in a family, it is not that the parents are cause of the appearance of that great devotee. நம்ம ஒரு உயர்ந்த பக்தர்கள் ஒரு குடும்பத்தில் பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு பெற்றோருக்கு பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த பெற்றோர்கள் தான் அந்த உயர்ந்த பக்தர் பிறக்கிறதுக்கு காரணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. So these great Nityasiddha, great devotees, they appear out of their own free will. இந்த உயர்ந்த நித்தியசித்தா பக்தர்கள் எல்லாமே அவங்களுடைய சுய விருப்பத்தினால தோன்றுறாங்க. So they are constantly and continuously engaged in Lord's service, and wherever it is appropriate for them for their service, they will make their appearance. அவங்க தொடர்ச்சியாக சேவை பண்ணிக்கினே இருப்பாங்க. எங்கெல்லாம் சேவைக்கு தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் அவங்களுடைய தோற்றத்தை உருவாக்குவாங்க. So there are many things that we can learn from this verse, and
One thing that we can, which is very apparent from this, is that as Brahma's life is cyclical, we are also taking birth. We'll stay for some time and then we will also die. Like Brahmaji in the night, Brahmaji is not changing his body, but Brahma is sleeping for one night and then one day, and that like that Brahmaji has 100 years of life. We also have some lifespan. But then we need to understand, like this famous verse from Srimad Bhagavatam, which explains that with the rising of every sun and the setting of the sun, what is happening? Our, like a tree, we cut, no? You know, if you've seen, you know, they will have, in Hindi we call it Ari, saw in English. So we'll do krrr, and then we do krrr. So that is how rising of the sun, and so we do not blame sun. It is not that we blame sun, you know, because our rising and setting, you know, my lifespan is reducing. Even if sun was not to rise and not to set, still our lifespan is reducing. It is only an indication that we are on the reverse timer. நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தூங்கி எந்திரிச்சு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பல வருஷங்கள் வந்து வாழ்கிறோம் அந்த உலகத்தில். அது வந்து எதை மாதிரி அப்படின்னா, ஒரு மரத்தை வந்து ஒரு ஒரு அறுவலால் வெட்டுற ஒரு அறத்தால் வந்து அறுக்கிறோம். அது அறுக்கிற மாதிரி வந்து நம்ம இந்த பகல் இரவு நம்மளுக்கு போக போக நம்மளுடைய வாழ்க்கை நாட்களும் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. So every day when we see the sun, we should remind ourselves, good Lord, one more day, one more sun has arisen, and in the evening we should remind another day is getting over. Did I make today count towards making some progress in spiritual life? நம்ம வந்து காலையில் சூரியன் உதிக்கிறத வந்து பார்க்குறோம், அப்புறம் வந்து சாயங்காலம் மறையிறத பார்க்குறோம். அப்படி பண்ணும்போது நம்ம வந்து இந்த அது ஒரு நாளில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அளவாவது ஆன்மீகத்தில் முன்னேறி இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கவனிக்கணும். Not that we have to make some very big difference, but we must make some difference. நம்ம வந்து பெரிய அளவில் வந்து முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத தேவையில்லை, ஆனால் கொஞ்சமாவது நம்ம வந்து முன்னேறி இருக்கணும். So Bhaktivinoda Thakur also says that we must do a daily audit of our lives. பக்திவினோத் தாகூர் வந்து சொல்கிறாரு, நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து டெய்லி நம்ம வந்து இந்த முன்னேற்றத்தை வந்து கணக்கு போடணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு. When somebody invests money in share market, ஒருத்தர் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து காசு போட்டிருக்காரு அப்படின்னா, what is the first thing he does in the morning? அவர் காலையில் எழுந்திரிச்சு என்ன பண்ணுவார்? No, it depends on when he wakes up. If he wakes up early, the market is not open. He will not know. So when the market's open, first thing he will do, what is happening to my share? அவர் எந்திரிச்சோடனே என்ன பண்ணுவார்? என்னுடைய ஷேர் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்பார். So earlier, now it's everything is digital. Earlier newspapers will come, pink color newspapers, Financial Express, this, and they will have all the share market opening and closing thing. So they will check, you know. I've seen people, they will open pages, look at their shares. So now people have apps. Continuously during the day, up and down, the shares will go up and down. They will look at their wealth, how much wealth they are making or losing. இப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஷேர் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து இந்த ஷேர் எப்படி போய்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு வந்து முதல்ல வந்து ஒரு பேப்பர் வரும், அந்த பேப்பரில் வந்து பார்ப்பாங்க. இப்போ வந்து அந்த பேப்பரில் அதுக்குன்னு ஒரு ஆப் இருக்குது, அந்த ஆப்பில் வந்து தொடர்ச்சியாக பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. So when a materialist can be so conscious, so what about devotees? இந்த மாதிரி பௌதிகமாக இருக்கிறவங்க வந்து இந்த அளவு ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறப்ப பக்தர்கள் வந்து எவ்வளோ கவனமாக இருக்கணும். But at the same time, there's so much anxiety, you know, every day, you know, have I made progress, have I moved on? That won't help. In the sense, we will not be able to assess, you know, some fine improvement. So what we can observe, நான் வந்து முன்னேறி இருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு பயப்பட தேவையில்லை. நம்ம என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா, so on a daily basis, what should we audit?
attraction for Krishna. Oh, today I am so much attracted to Krishna. Disturbance. I mean, if we can, it's very nice. How much are we able to remember Krishna today? Right? So that will be nice. Do we ever audit our day? Yesterday, how much did I think of the Lord? நம்ம வந்து என்னைக்காவது நம்ம கணக்கு போட்டிருக்கோமா, நான் எவ்வளோ நேரம் ஒரு நாளையில் பகவானை நினைக்கிறேன் அப்படின்னு. See, one principle of devotional service we understand, and that principle is that before we perform that devotional service, like we do japa or we do any devotional service. Japa is, chanting the holy names of the Lord. So when we do any devotional service, we consciously think, oh Lord, I am going to perform this devotional service for mostly your pleasure and little bit. So, of course, we are trying to practice pure devotional service. So, before we perform any devotional service, we consciously offer it to the Lord, to our spiritual master, Prabhupada, and the Lord, that Lord, I am going to perform this devotional service, and may it be performed for your pleasure and for your happiness, to your satisfaction. நம்ம வந்து ஒரு பக்தி சேவையை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த பக்தி சேவையை வந்து நம்ம குரு, பிரபுபாதா, அப்புறம் பகவான், இந்த 3 பேருக்கும் வந்து பகவானே நான் வந்து இந்த சேவையை வந்து உங்களுடைய திருப்திக்காக பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு அந்த சேவையை செய்யணும். Then you can tell the Lord, see, even while performing the service, even if I am not remembering, but I told you in the beginning that I am doing for your happiness. நம்ம வந்து தொடக்கத்தில் வந்து இந்த மாதிரி பிரார்த்தனை பண்ண அப்படின்னம்னா, நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது நினைக்காட்டியும் கூட நான் தொடக்கத்தில் உனக்காக தானே பண்ணேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம். In science, we understand there is something called background radiation. There is a cosmic radiation which is there constantly. நம்ம வந்து ஒரு அறிவியலில் வந்து ஒரு கதிர்வீச்சு, பின்னணி கதிர்வீச்சு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. You heard of this? Background radiation is there. Okay. Even in that background radiation, we also put radiation. We have radio waves, we have different means of communication, right? Like satellite, we communicate through radiation, through different electromagnetic waves. So there is so much of radiation. So despite the background radiation, we are doing our work. Similarly, when we consciously make that, when we consciously offer to the Lord before we start the service, then that is like that background radiation. Krishna, I am doing this for you. You remember, even if I don't remember. So that will always remain in the back, and then we perform our devotional service. நம்ம வந்து இந்த கதிர்வீச்சு, பின்னணி கதிர்வீச்சு அப்படிங்கிறது எப்போவுமே இருக்கிறது அந்த ஆகாயத்தில். அதை தவிர நம்ம வந்து ரேடியோ கதிர்வீச்சு, இந்த மாதிரி செல்ஃபோன் கதிர்வீச்சு, இந்த மாதிரி பல கதிர்வீச்சுகளை நம்மளும் போடுறோம். அப்படி போட்டாலும் நம்ம வந்து அது மாதிரி பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறோம். பகவானுக்கு சேவை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம பகவான்கிட்ட சொல்லலாம், இந்த எந்த கதிர்வீச்சும் இல்லாட்டாலும் நம்மளுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கதிர்வீச்சு இருக்கும். அதே போல் நம்ம எதுவும் பகவானை சேவை பண்ணும்போது நினைக்காட்டியும் நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட சொல்லலாம், பகவானே நான் உங்களுக்காக தான் இந்த சேவை பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் அப்படின்னு நம்ம அது சொல்லலாம். அது இருக்கும். And we can further enrich this prayer, that Lord, may this service be pleasing to you, and who's dear to you? The Vaishnavas. So Lord, it may be pleasing to you, and it is also pleasing to your servants, because I cannot do anything to please you but offend the devotees. So let this service be pleasing to you and the Vaishnavas. அதனால் இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி நம்ம மெருகூட்டலாம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணணும், பகவானே இது உங்களுடைய திருப்திக்காக, உங்களுடைய சந்தோஷத்துக்காகவும் பக்தருடைய சந்தோஷத்துக்காகவும் நான் பண்ணதாக பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணணும். So if we pray like this and we start every service, then what do you think will happen to the quality of our service?
இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி நம்ம சேவை பண்ணோம்னா நம்ம சேவையினுடைய தரம் எப்படி இருக்கும்? So one, our attitude would be proper. ஒன்று வந்து நம்மளோட நடத்தை வந்து முறையாக இருக்கும். Our attitude, our consciousness, and in course of service, especially devotees, we do service, very rarely we do service alone. We always doing service in conjunction with other devotees. So then the chances of us having a offensive attitude or mentality towards devotees will also reduce. இந்த மனநிலையில் நம்ம வந்து சேவை பண்ண அப்படின்னம்னா நம்ம தனியாக சேவை பண்ணுறது இல்லை, நம்ம பக்தர்களோடு சேர்ந்து சேவை பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் வந்து அந்த மாதிரி அபராதம் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து குறைஞ்சிரும். And then as a result we will very quickly make progress. இந்த பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு பக்தியில் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக முன்னேறலாம். So thank you very much. Grantraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. His Grace Amarendra Gaur Prabhu ki jai. Any questions, any comments, any realizations? Fuji, Hare Krishna. Just explain, Fuji, Yoga Nidra in Brahmaji. Just little explain. யோக நித்ரை அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள். So it is described when Brahmaji at the end of his day he goes in the body of Garbhodakshaya Vishnu and rests. That is described as Yoga Nidra. பிரம்மா வந்து அவருடைய நாள் முடிஞ்சு அவர் வந்து இரவு தூங்குறது வந்து கர்ப்போதகசய விஷ்ணுவோடைய உடம்புல தூங்குவார். அதை வந்து நம்ம யோக நித்ரைன்னு சொல்கிறோம். So we see that Brahmaji is not changing his body. In same body he goes into the body of Garbhodakshaya Vishnu and rests. பிரம்மா வந்து அவர் உடம்பை மாட்டல, அதே உடம்புல தான் வந்து அங்கே வந்து தூங்குறாரு. So few things we can understand. It is not like our taking rest. ஒன்று நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், இது வந்து நம்ம தூங்குற மாதிரி அவர் தூங்கலை. And if we have a past experience, we don't remember. நம்ம முந்தைய நினைவுகள்லாம் வந்து இருந்துச்சுன்னா அந்த நினைவுகள்லாம் இப்போ இருக்காது. So yoga usually, I'm just thinking aloud, yoga usually refers to being connecting with the Lord, connection, our connection with the Lord. யோ அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவானுடைய ஒரு 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 தொடர்பை ஏற்படுத்திக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். And Nidra is a stage when we do not really perform any physical activity, and in our case we do that for the body to rest. நித்ரா அப்படின்னா நம்ம வந்து எதுவும் நம்ம உடம்பளவில் எதுவும் பண்ணாமல் இருக்கிறது, நம்ம வகையில் வந்து நம்ம வந்து தூங்குறோம். So in this case Brahmaji is resting while being in the body of Garbhodakshaya Vishnu. இது வந்து பிரம்மா வந்து கர்ப்போதகசய விஷ்ணுவில் உடம்புல இருக்கும்போது ஒரு ஓய்வு எடுக்கிறாரு. You have a mic. काम कर रहे? काम नहीं कर रहे. आप बोलिए तो करेगा, वहाँ से ऑन करेगा. इसके लिए बोल रहे हैं आप अपन सोएगा तो बोल रहे हैं निद्रा, लेकिन ब्रह्मा जी सोने के लिए बोल रहे हैं योगा निद्रा. ऐसा अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं ना? हाँ. English. When we sleep, it is sleep, nidra, and Brahma ji is sleeping, it is called yoga nidra. We can also upgrade the quality of our sleep. நம்ம தூங்குறத வந்து நித்ரா அப்படின்னு சொல்கிறோம், பிரம்மா தூங்குறத வந்து யோக நித்ரான்னு சொல்கிறோம். இதுக்கு பிறகு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம தூக்கத்தை வந்து நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வளர்த்துக்கலாம். How do we upgrade the quality of our sleep? எப்படி அந்த தரத்தை உயர்த்திக்கிறது? Of course, there can be physical things that don't eat just before sleeping,
And it's said that the early night sleep is more nourishing to the body, and there's so many other things. But we improve the quality of our sleep with one. It is often recommended that we read Srila Prabhupada books like Krishna book. நம்ம வந்து எப்படி நம்ம தூக்கத்தினுடைய தரத்தை உயர்த்திக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சீக்கிரமாக தூங்கணும்னா நம்மளுக்கு நல்லா ஓய்வு நல்லா கிடைக்கும். இன்னொரு வகையில் என்னென்னா சில பிரபுபாதர் புத்தகத்தை வந்து நம்ம வந்து படிக்கணும். And we do like this. Wonderful. Now I will sleep quickly, sleep nicely, and next day morning I will do more service. அப்போ வந்து நம்ம படிச்சுட்டு நான் வந்து சீக்கிரம் தூங்குவேன், அப்புறம் சீக்கிரம் எந்திப்பேன், அப்புறம் வந்து நான் சீக்கிரம் பகவானை வழிபடுவேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். So let this body be properly rested, fully rested, so that it revives in its vigor to be engaged in the Lord's service. இந்த உடம்பு வந்து நல்லா ஓய்வு எடுக்கட்டும், நல்லா ஓய்வு எடுத்ததுக்கப்புறம் பகவானுடைய சேவையில் வந்து நல்லா ஊக்கமாக செயல்படட்டும் அப்படின்னு நம்ம வேண்டணும். Mike. Middle of lecture, Prabhuji, you mentioned great sages traveled a different world. So in material Narad Muni is mentioned free to move in all parts of the transcendental and material creations of the Almighty. It is possible, Prabhuji, for material world also traveled different world in consciousness level. संभव है कि मतलब मटेरियल वर्ल्ड में भी जो उच्च क्वालिटी के साधु हैं या जो हायर डिवोटी हैं वो भी कॉन्शियसनेस के लेवल पे डिफरेंट प्लैनेट पे जा सकते हैं. கேள்வி என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிறைய பௌதிக பிரபஞ்சங்கள் இருக்குது. இந்த ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்துலேயும் ஒவ்வொரு வகையான உணர்வு இருக்கும், வேறு உணர்வுகள் இருக்குமா, அதான் கேள்வி. So here it is described in case of Srila Narad Muni. He has a transcendental body, and for the sake of his service he moves not just on the level of his consciousness, the entire transcendental form. He moves from he can move if he wants to from one universe to another universe, from material world to the spiritual world. So many pastimes are there where he'll be here and then he'll go to Vaikuntha and talk to the Lord and then come back. Even taking Krishna's palace, even every palace, immediately. So in Dwarka, the example is that at the speed of his mind, he is traveling from one palace of Krishna to another. So, In higher consciousness possible to travel. So it is possible for a devotee for service. Whatever is required is possible because Krishna is all powerful. So Krishna can always empower a devotee with whatever powers required to perform that service. இங்கே வந்து நாரதமுனி வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு பிரபஞ்சத்துலேருந்து இன்னொரு பிரபஞ்சத்துக்கு போகிறாரு. இது எல்லாம் அவர் போகிறது எதுக்காகன்னா பகவானுடைய சேவைக்காக தான் போகிறாரு. அவர் வந்து மனசை விட அதிகமாக நம்ம வந்து பயணிக்கிறத வந்து பார்க்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி பகவானுடைய சேவைக்காக நம்மளுக்கு ஒரு வேறு உணர்வு அதெல்லாம் தேவைப்படுச்சுன்னா அது பகவானே நம்மளுக்கு வந்து கொடுப்பாரு. I will give a mundane example. You don't watch same movie again and again. Some people do, but usually one time you have seen, then again you see, then again, no taste. So same story you don't want to see again. So every material world is the same story. Cycle and dukhalayam ashashvatam. So Narad Muni does not have any other reason to go in this material world because he knows what is happening everywhere. It is the same story. So unless he has a transcendental reason, he has no purpose to travel. So therefore the only purpose that could be for a person to travel, you are saying consciousness. So when the purpose is transcendental for a transcendent devotee, yes, it is possible. Lord can make arrangements. We have Nitya Siddha devotees of the Lord. Wherever Lord appears, Lord is appearing in the universes. It's said that one after other he will appear. All his paraphernalia and devotees appear along with him. இங்கே வந்து நாரதமுனி வந்து பகவானுடைய
சேவைக்காகத்தான் பகவான் அந்த மாதிரி எல்லா பிரபஞ்சத்துக்கும் பயணிக்கிறதுக்கு அவருக்கு வழிவகை செஞ்சு கொடுத்துருக்குறாரு. உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு சினிமா பார்க்குறோம், அந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் அதே படத்தை திரும்ப பார்ப்போமா? அது பார்க்க முடியாது. நம்மளுக்கு அது ஒரு இனிமை சந்தோஷத்தை கொடுக்காது. அதே மாதிரி தான் நம்ம இதே பிரபஞ்சம் மாதிரி தான் எல்லா பிரபஞ்சமும் இங்கே என்ன இருக்குதோ அதே தான் அங்கே இருக்கும். ஸோ அப்படிங்கும்போது அது நம்மளுக்கு சந்தோஷத்தை அதிகமாக கொடுக்காது. இல்லை, நம்ம அந்த மாதிரி உலகத்துக்கு பயணிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறது பகவானுக்கு ஏதாவது நம்மளுக்கு சேவை வச்சுருந்தாருன்னா அவர் ஏற்பாடு பண்ணுவார். அதனால் நம்ம போவோம், அது நம்மளுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். In fact, this is described in Narada Muni in the next verse, which we will hear tomorrow. இதை பற்றி அடுத்த பாதத்தில் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. So even the yogis can do. So one of the switch off that mic has to be off. Yes. So one of the Ashta Siddhis is to travel by will. So that is a yogic power. So when the yogis can do, then why not devotees? அஷ்டசித்தியில் ஒன்று நம்ம நினச்ச இடத்துக்கு நம்ம பயணிக்கலாம். இந்த யோகிக்கே இந்த சக்தி இருக்கும்போது பக்தர்களுக்கு ஏன் இருக்காது? Okay. Yeah, Mike. That Mike is little upset with us. Bro, in the beginning of the class, about the duration of Brahma is mentioned, right? In the middle I was not there, so in the beginning you mentioned about the duration, 4.3 billion. So regarding that, we also hear that there are different types of Brahma, like 4 heads, and there are more heads. According to that, actually they live for that much years. So which means what we study in scriptures about this Kali Yuga is 4,32,000 years. That also varies because the calculation, right? Say 4,32, double is actually Treta, then triple is Dwapara, then 4 times is Satya. That's how we calculate, and 1,000 Chaturyugas is 12 hours of, 1 day of Brahma, then similarly 1 night of Brahma. That's how we calculate. So is it just a curious question? The question is, according to the heads of the Brahma, they live. That also we hear. That is the lifetime of Brahma. So if that is the case, this 4.3 billion is actually varies between universe to universe or not? So from one universe to another universe, is the duration of day of Brahma, does it change or not? Yes. I have no idea. இங்கே கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நம்ம பிரம்மாவுக்கு 4 தலை இருக்குது. இந்த 4 தலை இருக்கிறதுனால 4.3 பில்லியன் இயர் ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி மற்ற பிரம்மாவுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தலைகள் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அந்த தலைகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய கணக்கும் மாறுமா, இல்லைன்னா இதே மாதிரி 4.3 பில்லியன் இயர் அந்த மாதிரி இருக்குமா? இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? What we can expect is that it will have a similar pattern, which means there is a day and there is a night. So pattern is expected to be similar. Duration, see, usually Lord has made a system and he replicates that system. That is how I see it. Otherwise what you will say, that principles of Bhagavad Gita are one in our universe, then Bhagavad Gita will change in another universe, and then it will change in another universe. So principles are same. So basically the material world is cyclical. There is creation, there is maintenance, and there is destruction. We understand that all the universes, they appear from Karana Dakshaya Vishnu, and then in one breath goes back. So your question is, in that one breath where all universes are coming out, all universes coming in, are their duration is different or not? So from Karana Dakshaya Vishnu's point of view, it is insignificant. But we understand that this is usually the pattern would remain same. Principles given in Bhagavad Gita would be same for all the universes, which means there is a day, there is a night, and the timeline, I don't know.
I have no idea. I am very limited, insignificant jiva to know that. Maybe other devotees, if they know, they can enlighten. கேள்வி என்ன அப்படின்னா, பதில் என்ன அப்படின்னா, இது வந்து தத்துவம் மாறாது. எப்படி வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து கர்ப்போதய சாய் விஷ்ணு வந்து எல்லாம் பிரபஞ்சம் வெளியே வருது, அப்புறம் அவர் மூச்சு உள்ள வாங்கும்போது எல்லாம் உள்ளே போகுது, இந்த மாதிரி தத்துவங்கள் வந்து எல்லா உலகத்துலேயும் பிரபஞ்சத்துலேயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அதுக்குள்ளே இருக்கிற காலங்கள், எவ்வளோ காலங்கள் வந்து இப்போ இங்கே நம்மளுக்கு 4.3 பில்லியன் வந்து ஒரு டே அப்படிங்கிறது அங்கே கொஞ்சம் மாறலாம். ஆனால் தத்துவங்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா பகவத்கீதையில் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு மட்டும் கொடுக்கல, எல்லா பிரபஞ்சத்துக்கும் ஒரே அறிவு தான் கொடுத்துருக்குறாரு. அப்படி இருக்கும்போது அறிவு ஒன்று, தத்துவம் ஒன்றுங்கிறதுனால எல்லாமே ஓரளவு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அதனுடைய விளக்கம் வந்து மாறலாம். In fact, there is day and night in spiritual world also. Although there is no need for a day and no need for a night, there is spiritual body, no need of taking rest. And still there is an appearance of day and there is an appearance of night to enhance the, to assist the Lord in his pastimes. So which means there is a pattern which we expect that most likely it is replicated everywhere in the manifested material universes and the spiritual world. நம்ம இந்த பகுதி உலகத்தில் பார்க்குற மாதிரியே ஆன்மீக உலகத்துலேயும் ஆன்மீக உலகத்தில் பகலிரவே தேவையில்லை, அங்கே வந்து ஓய்வும் தேவையில்லை, ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு ஓய்வு தேவையில்லை. இந்த மாதிரி இருந்தும் அங்கே வந்து பகலிரவு இருக்குது, அங்கே ஓய்வும் இருக்குது. ஸோ அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற மாதிரியே தான் அங்கே இருக்கிறதா அப்படிங்கிறதுனால மற்ற பிரபஞ்சத்துலேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।